Hello guys, this is Charm at gumagawa po ako ng iba't ibang video tutorials dito sa aking channel. So, if interested kayo guys, please don't forget to like and subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo once nag-upload tayo ng bagong video. So, for today's episode guys, tuturuan ko kayo kung paano i-hide yung add friend button sa Facebook at ang makikita lang nila is yung message button. So, if interested ka guys, just keep on watching. Okay guys, so start na tayo sa ating tutorial. So, punta lang tayo sa ating Facebook app. Okay, then, click natin itong menu. So, click natin itong tatlong dots dito sa tabihan. So, ang gagawin natin, i-check natin ngayon kung ano yung itsura ng ating Facebook kapag chine-check ng visitors. So, click lang natin itong View Us. Okay, so yan guys, yung nakikita nila. So, makikita nyo meron tayong Add Friend button and Message button. So, hindi siya naka-highlight. So, okay lang yan guys. Kasi ibang siguro ganun kapag iOS yung gamit mo, hindi mo nakita yung blue, yung color blue dito. Okay, so ang gagawin natin guys, aalisin natin yung add friend button or i-hide natin yung add friend button. So, start na tayo guys, balik lang tayo. Okay, so scroll down tayo, punta tayo sa settings and privacy. Then, click natin itong settings. Then, after nyan, scroll down, punta tayo dito sa audience and visibility. Then, i-click natin itong how people find and contact you. So, ito guys, iset lang natin itong who can send you friend request as friends of friends. So, click lang natin yan guys. Okay. So, next. Punta naman tayo sa followers and public content. So, click lang natin guys. Then, ito, isi-set natin siya as friends. Okay. So, ayan guys. Naka-friends na siya. Okay, so, balik na tayo. Yung dalawang settings lang na yun guys, yung babaguhin niya. Okay. Then, punta na ulit tayo dun sa ating profile. Click natin itong ating profile. Then, itong 3 dots. Then, click ulit natin itong View Us para makita natin kung tama ba yung steps na ginawa natin. Yung dalawang steps na ginawa natin. Okay, let's click this. Okay, so yan guys. Kung mapapansin nyo, ang makikita na lang nila dito is yung message button. So, nawala na yung add friend button. Hinide natin yung add friend button. So, ganun lang kadali guys, ganun lang kasimple guys. Yung dalawang steps lang na yun, ang kailangan yung gawin at sundin nyo lang yung ginawa ko para ma-hide ninyo yung add friend button. So, I hope may natutunan kayo today and please don't forget to like and subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo once nag-upload tayo ng bagong video. And please, meron din po akong Facebook page, pwede nyo rin akong i-follow doon. And that's all po. Thank you for watching.